Hola a todos, si te uno nuevamente, aquí regresando del Museo Americano de Historia Natural, creo que se llama. Bueno, aquí en estos momentos tenemos al señor Roland Kelts. Hola. Hola. Este es el famoso señor que escribió este libro de Japón-América, cómo es la cultura pop japonesa ha invadido Estados Unidos, creo que lo recuerdan en mi video. Y pues aquí por fin pude conocerlo en persona. Ok, vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Let's do a few questions. Okay, Mr. Kelts, tell me a little bit about yourself. Un poco de sobre usted. I'm a half Japanese American writer, Es japoamericano. editor, lecturer, and author of this book, Japan America, How Japanese Pop Culture is Made in the U.S., and a novel called Access, which is coming out next year. And I write fiction, essays, reviews. And a lot of my writing now is focused on Japan, and I spend half of my year in Tokyo and half the year in New York City. Bueno, básicamente es un escritor, más que nada escribe sobre ficción y tiene literalmente viviendo una parte en Estados Unidos, otra parte en Japón, está brincando. I heard that you were a professor in Japan. Bueno, es un profesor en Japón. What's your major over there? Like, what do you teach? ¿Qué enseña? These days I teach classes in globalization and international cultural exchange. Bueno, él es un profesor de relaciones internacionales y de cultura, etcétera, etcétera. Okay, so, ¿cómo vino la idea? My specialty is actually literature. Bueno, su especialidad es literatura. I still teach courses in literature. Entonces, bueno, sí, literatura más que nada. Bueno, ¿cómo vino la idea de Japón América? How the idea of Japan America came about? Actually, the publisher approached me and asked me if I would consider writing a book that would reach a wider audience of readers about the whole explosion of interest in Japanese popular culture, particularly in the United States, because actually it happened in other places much earlier than it did in the U.S. So they wanted me to sort of focus on this occurrence in the United States. And then as soon as I started conducting research in Tokyo, I kept bumping up against American influence. And so that's how the title Japan America became sort of a hybrid story, a story about hybridization. Bueno, rápidamente, porque no escuché todo, pero no sé cómo traducir todo. Literalmente, su editor fue a buscarlo para que hicieran un libro sobre cómo la cultura japonesa ha entrado a Estados Unidos. Y bueno, ahí comenzó a hacer sus estudios, a hacer unas diferentes entrevistas. De hecho, hizo una entrevista con el señor Miyazaki. Y pues así llegó la idea del libro. Aunque obviamente Japón ha entrado a otros países antes que Estados Unidos. Okay, are you aware of the influence of Japanese culture in Latin America? You know, I am, but mostly through people like you who told me about it. Bueno, le pregunté ahora mismo de que si sabe la influencia que tiene la cultura japonesa en Latinoamérica. Y dice que la razón que él sabe es por mí, de hecho. I've actually received a number of letters, emails, through my publisher here, Macmillan. I got emails from people in Bogotá, Colombia. Wow, ha recibido correos electrónicos desde Bogotá por parte de su editorial. And of course Mexico. Y de México, por supuesto. And this is not Latin America, I know, but also Spain. In fact, the Y España también. embassy in Tokyo has asked me to give a talk on Japan America, on the book, at some point in the future. Y de hecho, la embajada de España en Japón le ha pedido al señor aquí que haga una asamblea, una entrevista sobre el libro. Entonces, ¿podría decir que el libro va a venir pronto en español? Do you think the book is going to be translated in Spanish anytime soon? I hope so. I mean, I wonder if it wouldn't be better for someone like yourself, someone with a more native Spanish background, Latin American background, to write a new book about the Latin American story. Because even though I touch upon the international story, this is more focused, as you know, on the United States. Bueno, más que nada él me dice que yo debería hacer, de hecho, un libro sobre cómo la cultura pop japonesa ha invadido Latinoamérica, porque el libro, como el nombre dice, Japón América, se especifica más que nada en Estados Unidos. Bueno, de hecho yo me ofrecí a traducir su libro. Well, do you remember that I told you that I offered myself to translate your book in Spanish if I had the time? That'd be wonderful. So I actually literally haven't yet had time to meet with the editors there and explain that situation. But now that I know you're in New York, maybe we can make it happen. Okay. That'd be great. Bueno, me dice que todavía no se ha visto con las personas que han publicado el libro, pero que va a ver si comienza las conversaciones para traducir el libro tal vez un día de estos. Bueno, well, real quick, because we have 5 seconds left. Say something quick, rápidamente. Please come visit Japan. Por favor, venga a Japón.
Muchas gracias, señor Kelts. Thank you very much. Thank you. Say something Japanese quick. ありがとうございます。Arigato.